In previous courses, like advanced corporate finance or financial investment, we already learned fundamentally about portfolio. So I guess that you guys remember some relevant theories of it. Today, our group have been here would like to demonstrate to you about portfolio modeling, which practically implement the theories. And let me introduce about my team. We have three members. First, Hà Thiên Lộc. Second, Trương Thảo My. And the last is me, Nguyễn Ngọc Minh Anh. So, what knowledge and skill that we expected to gain after these lessons? First, how to calculate covariance correlation with matrix approach in case there are numerous assets. Second, how to calculate input to build a portfolio with two or more assets. And last, how to calculate beta and draw the security market line. And now, Thiên Lộc will be the first presenter who demonstrates the content number one. Now we'll go to the first part. This part we will learn how to calculating the variance and covariance matrix, which includes 5 sections, small section overview, computing the sample variance covariance matrix, computing the global minimum variance portfolio GMVP for alternative to the sample variance covariance matrix, and summary. First, we go to the overview of this part. This part will show how to compute the variance and covariance matrix in itself. We start with the sample variance covariance matrix, which is computed directly from the historic returns. Since the sample variance covariance may not be the best estimate of variance and covariance because it offers unrealistic parameters and inability to predict, we can use some alternative methods, which will be discussed in the next slide. And now, we go with the sample variance covariance matrix. Suppose we have return data for an asset over n periods, writing the return of asset I in period t as RIT, and we write the mean return of assets E as the formula below. Mean RE equal 1 divided by F and the sum of RIT, then the covariance of the return of asset E and asset trace is calculated as covariance HG equal 1 minus M minus 1 and the sum of RIT minus the mean RI and the RGT minus the mean RJ. There, the matrix of the covariance is the sample variance covariance matrix. Define the exact return matrix to be the matrix A here, and the sample this matrix is A power T, and we have the ultimate sample variance covariance matrix formula is S equal A power T multiply matrix A and divided by M minus 1. We will discuss this detail in itself. Can you see my sheet in itself? Hello. Can you see my sheet? Yes. Yep. In this sheet, we have the price of 10 stock and the index of S&P 500, and we have 60 periods equal 5 years between 1 February 2007 to 1 February 2012. Here. Now
we will calculate the return of the stock by using the function ln. Check the number here divided by this. Yes, we have the return of the stock, and we calculate the mean by using function average. And then we calculate the exact return. That means REJ minus the mean, the R mean. That is minus the mean. We fix the row 64. So we have the exact return. And to calculate the variance covariance matrix, we will see we have matrix A, the transpose of matrix A, the transpose of matrix A here. Multiply the matrix A, we use the function mut, which means matrix multiply. So we have the transpose of matrix A, multiply matrix A, then we divide by m minus 1. In this case, the m is 60 period, as we see from the 1 March to the 1 February 2012. So this is 60 minus 1 is 59. And we have the variance covariance matrix. This calculation is quite complicated, so we have a more easier to calculate the variance and covariance matrix using the function var. This is variance and covariance matrix, and we just check the data from data return from here. We ignore the S&P. And that is, you will see the value of here equal this value. So it is the same. But I have to remind you, all of you, that this function is the user-defined function, which means you need to use a VBA coding to create this function. It's not available in Excel. The var, this function is not available. You need to create this function by VBA coding, you know. So, but in this file, in this practice file, the order creator
already created the VBA, so we can use this function, and we call this function is the user-defined function. User-defined function, which means the user created the function for any purposes. Okay, Yes. continue. Thank you. And the next we calculate the correlation matrix by using the function called matrix, correlation matrix. And the data is from here, the return. In this set, we calculate again the correlation matrix. And you will see in the correlation matrix, the diagonal, the value here and here is the same. So we have the symbol way to show the correlation matrix by just using the just take the value upper half by using correlation matrix calculator. So you see, we just take the value upper half of this matrix. Some statistics, we have average. We use average if because we just take, we ignore the correlate equal 1 and just take the value of the other values. So average if here, and we add a condition lower than 1, enter. To find the leakage correlation, we use function lag. In this function, we have to add the array and the k. You will know this lag function will give you the result of the first, the second, the third by on the k you add to the function. In this function, we use 11. Why you will use 11? You will see this in the array. Oh. In the array here, the leakage number is number 1, but we ignore this. So in this we have 11 number 1 here. So we ignore. We have 10 number 1 here. So if we ignore 10 number and just take the 11 to get the leakage correlation. To find the set, the net leakage and so on, we just change the key like this. Example, this is 13, so the function length will show the third leakage correlation. So on. Also in the smallest, we use function small. We add the array and key number.
Also with the one, we just change the key number here to find the first, the second, the third as we want. Like this. Okay, just hold a second here. I want to ask you a question. If we have a covariance matrix, how we can transform the covariance matrix into the correlation matrix? Can you say again? So if you have already the covariance matrix, the covariance matrix, how you can transform your covariance matrix to the correlation matrix? Yes, you can take this example. So for example, you have the variance covariance matrix here. How you can calculate the correlation matrix from the available covariance matrix. Show me the formula between the correlation and the covariance. First of all, show me the formula between the correlation and covariance. And I believe that you already know this formula. You already study this formula in the financial investment. I actually forgot this. Sorry. Okay, you have the correlation between A and B equal the covariance between A and B divided by standard deviation A multiply standard deviation B. Remember that? Yes, just use the random cell to write down the formula. The correlation A and B equal the covariance A and B divided by standard deviation A times standard deviation B. No, covariance A and B. Covariance is for the couple value A and B divided by standard deviation A multiply standard deviation B. So use this formula to transform the covariance to the correlation matrix. Standard deviation. How we can calculate the standard deviation A multiply standard deviation Yes, B? you can use the function standard deviation to calculate on the standard deviation of stocks here.
something wrong. Okay, just skip this on. I give you some time to think about it for on your group about how to transform the covariance matrix to the correlation matrix. But you know, the user-defined function here in the book, it doesn't matter because you can use the data analysis to build the covariance matrix or the correlation matrix. You can show us how to use the data analysis to do that. Then I see. Yes. Data analysis. You don't remember data analysis? Data analysis, we already use many times in this course, the module data analysis in Excel. So if you don't have already have the data analysis on Excel, you need to add the data analysis. So you go into File and Option. Yes. Add in. And in the Manage, you click Go. The bottom. Yeah. So you tick the analysis, just the first one. Analysis. Okay. Okay. Yeah. As I told you before, this module, the data analysis is very useful in many cases, helping us to analyze some data with the regression, the covariance, the correlation, the t-test, histogram. We already used this many times. So you need to choose the covariance or correlation. Correct. Okay, this is the correlation matrix, and you can see we just have the triangular the matrix because another triangular matrix, the half is asymmetrical through the diagonal. So just do the covariance matrix.
Okay. We continue with the next part, next section. So I want to ask you why the covariance matrix is important for us to calculate the portfolio, because you guys just suddenly enter the content of building covariance matrix or correlation matrix, but you don't explain for us why this is important. This is crucial. The explanation will be the the second part of this presentation. Okay. Yes, just keep on. So the next part we will learn about how to computing the global minimum variance portfolio GMVP. The two most prominent uses of the variance covariance matrix are to find the GMVP and to find the efficient portfolios. And in this section, we discuss the GMVP. Suppose there are n assets having a variance covariance matrix S. The GMVP is the portfolio X which have the lowest variance form among all feasible portfolios. The minimum variance portfolio are defined by this formula, and the mean and the variance of the minimum variance portfolio are given by this formula. And we will see in the itself. Now, here we have the variance covariance matrix, and to computing the global median variance portfolio, we use the function. We calculate the GMVP as growth. We use the function here. Mute. Unit row vector. And here is for the 10 stock. Multiplied by the variance covariance matrix divided by sum. Mute and mute. Unique row vector and the matrix. So we have the GMVP as row here, and in GMVP as column, we use and mute the matrix unit call vector call here for column, also 10. Divided by the sum and mute the matrix and the unit vector or vector. Enter. Just the transpose of the GMVBS row and some statistics. The mean are, you will see here the mean equal this formula, which means we use function sum product.
here. Multiply with the expected rate return, expected return. Variant. The variant we use the formulas below. In mute. Multiply the matrix and the transpose of the row. Sigma is the square of the variant. What is the GMVP S row or S column you just showed us? The GMVP here is just like you have $100 to invest, and GMVP here the part of the money that's and the ratio of the $100 you invest in each stock. Not clear. So I think you guys already studied the financial investment, and you know all about the portfolio optimization. In the portfolio models, the most important factor in the portfolio models is the allocation. This is allocation. So can you explain for us about allocation? Yes. What is allocation? Like example, we have $100 to invest in 10 stock here. How to optimal our return? So we have GMVP. Like this, we have 0.0326. That means we can invest 3% in the stock MCD. Also in the stock S, we can invest 21%, like that. So the sum of these value is equal 1. 100%. Okay, so that is about the stock allocation. That's the proportion of each stock you decide to invest in your portfolio. So, you know, because when you change the proportion, those allocation, the mean and the variance, the mean return and the variance of the portfolio will change. So when you distribute, this proportion is very important, very pivotal for the fund managers or the investor to optimize those portfolio with the maximum mean return on the minimum variance of the portfolio. Okay, continue. Thank you. And now we go to learn about 4 alternative model, alternative to sample variance covariance matrix, which
are the single index model, which assumes that the only sources of variance risk are the market variance and the betas of the assets. The constant correlation model assumes the correlation between all assets return is constant, so that sigma Ej equal P multiply sigma E and sigma J. The Singlet method assumes that the variance covariance matrix A, the convex combination of the sample variance covariance and the matrix with variance on the diagonal and the zero elsewhere. The last is the assumption method, option method. Use option to derive the standard deviation of return for the assets. We combine this with the constant correlation method to compute the variance in covariance matrix. First, we go to the single index model, SIM. This basic assumption of the scheme is that the return of each asset can be linearly regressed on the market index X, and where the correlation between epsilon E and epsilon J is zero. It's easy to establish the following two facts. For this single index model in itself, we can calculate it easy by just using the formula scheme represent for single index model. We put the data from the return and the return of market. That's it. The second method. I want you to do it step by step, not using the already user-defined function sim. You can do the single index model to build the covariance matrix for us. Just step by step. The first of all, you need to figure out the beta of each stops, and then with the beta of each stop, you can create the covariance between two stops. So how you can do that? So here we start with this. Not this sheet. Just back to the already use this data. No, the one you use sim function. This sheet. Yes. So you can see here we have the return of many stops here with the GSPC. What is a GFPC? GFPC, you can see this is the index represented for the all stock in the market. So you need to calculate the big beta of those stocks. That's the first step, how to calculate the beta of those stocks. We use function slope. The return of the stock and the return of the market. Oh, we fix the return of the market. That's it, beta. And then the second step.
Second step is the formula. That is the sigma ig equal beta I times beta j times variance of the market. So you must build a table to apply this formula. With the row is the beta I and the column is the beta j. Copy here. Yes. And you apply the formula with the beta I times beta j times variance of the market. Wait. So you must lock Yes. the column and the row properly to extend those cells.
Okay, it's right here. Okay. So as you can see, we don't need the function, sim function. And as you know, sim function is a user-defined function with the VBA. And in the case of we don't have the VBA code, we just use a simple function in Excel to create the covariance matrix from the approach of the single index model. And you can see here, it's called a single index model because it's used the market model, the simple market model, return of the stock equal alpha plus beta time the return of the market. So it's very easy. And this market model is used to calculate the beta of the stock. This approach is very popular to calculate the beta. Okay. Okay, now we go to the next method, which is constant correlation model. The constant correlation model computes the variance covariance matrix by assuming that the variance of the set return are the same returns, but that the covariance are all related by the same correlation or coefficient, which is generally taken to be the average correlation coefficient of the assets, seeing the covariance RE and RJ equal PRG multiply sigma E and sigma J. This means that the constant correlation model is so below. In Excel, in Excel, we also have a sort function of this by using the constant correlation. And check the value here. And the correlation. And we can calculate the GMVP by the function we used before. Unique call. And we have the GMVP. All right, and we move to the next method, the stringage method. The stringage method assumes that the variance and covariance matrix is a convex combination of the sample covariance matrix and some other matrix. The following here is the stringage variance covariance matrix equal lambda multiply sample variance and covariance matrix plus 1 minus lambda and multiply all the matrix.
in the example itself, the order matrix here is the narrow matrix of only variance with 0 elsewhere, and the string is estimator lambda equal 0.3. In this case, we have the data, the return data of the stock, and we calculate the average. Standard deviation. And the variance. And then we will calculate the sample variance covariance in here by using need expose. Minus the average. Multiply with the same. Or divided by 10. And we calculate the annual matrix from here. We just use the formula like this, and just add more. It has more conditional. We use if. And we have the matrix features of only variance and 0 everywhere. We just have the value in the normal. So now we can calculate the shrinkage matrix by using the formula here, lambda multiply the matrix plus 1 minus lambda and multiply the other matrix. So we have calculated the single matrix like this. And I want you to know that this method is not the typical one to build the covariance matrix. This method is a trust or shrink your covariance matrix. So sometimes your covariance matrix is big with the big number, and when you use those covariance matrix in calculated the optimized portfolio, is not practical. In chapter 13, we will talk about that. So somehow you want to transform the covariance matrix a little bit to calculate the optimized portfolio. You can use this method to shrink
to shrink your covariance matrix a little bit, so the number, the covariance, those covariance in covariance matrix will decrease. So you can easily calculate the optimized portfolio in the reality. So we will talk about it again when we go to the chapter 13. Okay, and you have to know this is not a typical method to build the covariance matrix. So just use the A matrix or the single model or the data analysis to create the covariance matrix. Those approach is more typical and more feasible to build the covariance matrix. But the screen method is not typical. Okay. Thank you. And now we go to the last method. It's the option method. In this method, we use option information to compute the variance matrix. We use the implied volatility for each of the stocks in the at-money call option, and then compute the variance matrix using constant correlation. Like this, and in the example of our 10 stock case, we use the data from the option market and the function called volatility to compute the implied volatility for each of the 10 stock and S&P 500. We use our data set of 5 years of the return to compute the historical volatility. So in the sheet here, we have information in option market, which are stock price, and price of the option. We calculate the implied volatility by using the function called volatility. We add the data here, the stock price, the strike price, and I present day minus current date. We fix this. Divided by 365 and add the price. Oh no, the interest. First, and the price. So we have the implied volatility, and now we calculate the historical volatility by using the function transpose. I have it have already in this sheet. In the paragraph, you can see the comparing of implied and historical volatility here. And the last one, we calculate the matrix with implied volatility. We use the function implied volatility for correlation. Implied volatility to calculate the variance and covariance matrix.
this. At the implied volatility and the correlation. And then we have the result. So let's to summary. This book have gives you 5 alternative methods to computing the variance covariance matrix, which are the sample variance covariance, the single index model, the constant correlation approach, the strict methods, and the implied volatility-based variance covariance matrix. And the choice of how to compute the variance covariance matrix is like a question of how you view the capital markets. If you strongly believe that the past predict the future, then perhaps your choice should be use the sample variance covariance matrix. That's the end of the part. The second part, portfolio model will be presented by Minh Anh. Okay, thank you. Thầy recap ở đây một tí xíu để các bạn rõ, các bạn nắm lại cái phần nội dung này. Thì thực ra cái nội dung của chúng ta trong sách đó, thì nó sẽ đi từ cái chương 8 trước. Chương 8 nó trình bày những cái phép tính cơ bản, nhưng mà nhóm mình thuyết trình đó thì nhóm mình trình bày cái việc mà xây dựng cái ma trận phương sai hay phương sai trước. Và như các bạn cũng biết là cái ma trận phương sai hay phương sai nó sẽ là một trong những cái thành phần quan trọng nhất trong cái việc tính toán danh mục. Thì chúng ta phải có cái ma trận hiệp phương sai của các cái chứng khoán thành phần trong cái danh mục của chúng ta. Chúng ta phải có cái ma trận hiệp phương sai này thì chúng ta mới có thể tính toán được những cái liên quan, những cái tham số liên quan đến danh mục như là trung bình hay độ lệch chuẩn gì đó. Và từ đó để chúng ta tìm được cái tỷ trọng đầu tư vào từng cái chứng khoán danh mục. Thì cái đó gọi là allocation management. Và cái đó là cái quan trọng nhất khi mà chúng ta nói về danh mục. Thì là chúng ta phân bổ cái tỷ trọng đầu tư này sao cho nó là hiệu quả nhất. Trong rất là nhiều điều kiện thì toàn bộ tất cả cái nội dung mà chúng ta học trong cái textbook của chúng ta, trong cái chương trình này của chúng ta, thì nó vẫn là cái việc tính toán danh mục, cái việc mà tối ưu hóa danh mục theo cái cổ điển, theo cái lý thuyết cổ điển của Henry Markowitz. Và các bạn còn thấy là chúng ta sau này á, thì cái việc mà tối ưu hóa danh mục nó phát triển rất là nhiều, và chúng ta còn phát triển nó thêm những cái điều kiện khác nữa, trong những cái ràng buộc khác, cũng giống như là những cái mô hình khác mà nó phức tạp hơn. Còn toàn bộ cái tính toán trong cái nội dung, những cái nội dung chương này của chúng ta thì nó là cổ điển rồi, nó đã trước giờ nó phổ biến, rất là phổ biến rồi. Thì trong cái phần mà trình bày vừa rồi á, chúng ta đã học những cái phương pháp để chúng ta tính toán là cái thành phần quan trọng nhất trong cái việc mà lập mô hình danh mục, đó chính là cái ma trận hiệp phương sai. Và cái ma trận hiệp phương sai này nó được tính bằng nhiều cách. Thì cái cách tính mà phổ biến nhất á, cái cách tính mà chính xác và phổ biến nhất là cách dùng cái ma trận A. Cái ma trận A là cái cách đầu tiên mà nãy bạn trình bày á, đó là cái cách tính mà nó đơn giản nhất. Chúng ta chỉ cần tìm cái ma trận A và từ đó chúng ta dùng cái công thức ma trận hiệp phương sai sẽ bằng ma trận A chuyển vị nhân cho ma trận A chia cho M. Nếu mà chúng ta tính trên toàn tổng thể population thì nó là M, còn nếu chúng ta tính theo nguyên tắc là sample là mẫu thì chúng ta lấy M-1. M tức là cái tổng số quan sát theo kỳ, tỷ suất sinh lợi của chúng ta. Và cái cách tính này là cái cách tính dễ tính nhất, thì chúng ta chỉ cần tìm cái ma trận A thôi. Theo công thức này nó cũng đã thể hiện rất là rõ rồi. Ma trận A nó sẽ là ma trận cái tỷ suất sinh lợi ở từng thời điểm của từng cổ phiếu, trừ cho cái trung bình của cái cổ phiếu đó, trừ cho trung bình cổ phiếu đó. Thì các bạn tìm được ma trận A và các bạn áp dụng cái công thức đó, các bạn sẽ tính ra được cái ma trận hiệp phương sai. Nó đơn giản. Rồi trong cái phần này thì tác giả dùng khá là nhiều các cái hàm, mà các hàm này nó được xác định sẵn, nó được viết sẵn bằng VBA rồi,
Và trên thực tế khi mà các bạn làm các cái bài dự án hay là các bạn thực hành vào thực tế thì các bạn sẽ thấy những cái trên Excel chúng ta không có những cái hàm này. Nếu mà cần phục vụ cho các mục tiêu các bạn phải viết những cái hàm này bằng VBA. Nhưng các bạn thấy là chúng ta hoàn toàn có thể xử lý bằng các cái hàm đơn giản trên Excel, và chúng ta làm một vài bước thì chúng ta cũng xử lý ra được, chứ không cần phải dùng những cái hàm như vậy. Giống như là cái ví dụ hồi nãy về cái tính toán cái mô hình chỉ số đơn single index model, thì mô hình chỉ số đơn chúng ta là cái cách thứ hai để chúng ta tính ra cái ma trận hiệp phương sai. Mô hình chỉ số đơn tức là chúng ta phải tính ra các cái beta của các cổ phiếu, và chúng ta có một cái công thức liên hệ giữa cái beta cổ phiếu với lại cái hiệp phương sai của giữa một cặp cổ phiếu, đó là sigma EG sẽ bằng beta I nhân cho beta G và nhân cho phương sai của thị trường, thì chúng ta chỉ cần tính được beta I và beta G, tính một cái cặp như vậy, hai cái cổ phiếu như vậy, thì và chúng ta nhân với lại phương sai thị trường thì chúng ta sẽ ra được cái hiệp phương sai của một cặp. Và một cái cách làm nhanh thì chúng ta sẽ kéo cái cell của chúng ta kết hợp với cái công thức đó, thì chúng ta sẽ ra luôn nguyên tại một cái bảng ma trận hiệp phương sai. Thì dựa hoàn toàn trên công thức đó thôi, và chúng ta phải ước lượng, chắc chắn chúng ta phải ước lượng cái beta. Beta thì ước lượng beta bằng cách là dùng cái mô hình đơn đó, mô hình thị trường đó, rồi chúng ta gọi là model market, tức là tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu sẽ bằng alpha cộng cho beta nhân cho tỷ suất sinh lợi thị trường. Đó, thì chúng ta ước lượng ra chúng ta ra beta rồi. Cái mô hình đó là mô hình đơn giản nhất để chúng ta ước lượng beta, và chúng ta dùng rất là nhiều trong các cái môn học. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba mà nãy giờ nhóm thuyết trình có đề cập, đó chính là cái phương pháp dùng cái hệ số tương quan, nhưng mà chúng ta phải giả định cái hệ số tương quan này nó là constant, tức là nó là hằng số. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ chuyển từ cái ma trận tương quan sang cái ma trận hiệp phương sai thôi. Và cái đó hồi nãy thầy có đặt câu hỏi cho nhóm, nhưng mà nhóm chưa có chuyển được bằng cái công thức hồi nãy thầy nói. Cái tương quan giữa A và B nó sẽ bằng cái hiệp phương sai giữa A và B chia cho độ lệch chuẩn A nhân độ lệch chuẩn B. Thì dựa trên cái công thức này bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi một cái ma trận tương quan, và chúng ta giả định những cái tương quan này của các cổ phiếu trong danh mục của chúng ta nó là hằng số, nó không thay đổi, thì chúng ta chuyển đổi những cái hệ số tương quan này thành cái ma trận hiệp phương sai. Và cái cách này thực ra thì rất là ít dùng. Cái cách thứ tư mà tác giả đề cập thì nãy thầy cũng có lưu ý với các bạn rồi, đó là cái cách gọi là shrinkage nó gọi là cái phương pháp thu nhỏ đó, shrinkage method. Nhưng mà cái này thực ra nó không phải là một cái phương pháp chính thống để tạo ra cái ma trận hiệp phương sai. Cái phương pháp này các bạn đọc trong sách thì cái phương pháp này thực ra nó là dạng thu nhỏ cái ma trận hiệp phương sai của các bạn thôi. Thầy nhắc lại, cái này nó không tạo ra hoàn toàn một cái ma trận, nó không bắt đầu tạo ra một cái ma trận mới, mà bạn phải có một cái ma trận hiệp phương sai. Bạn phải có một cái ma trận hiệp phương sai rồi, nhưng mà cái ma trận hiệp phương sai này khi mà các bạn đưa vào tính toán danh mục thì nó không có thực tế, nó đưa ra những cái allocation, những cái tỷ trọng nó không có thực tế. Cái này chúng ta sẽ bàn trong cái chương 13. Tức là giả sử như là nó đưa ra cái danh mục tối ưu của bạn, nó đưa ra một cái tỷ trọng là 18.000%. Tức là các bạn phải mua một cái chứng khoán đó 180 lần, hoặc là bán một cái chứng khoán nào đó, bán khống một cái chứng khoán nào đó khoảng chừng 1.700%, âm 1.700%, tức là bán khống nó 17 lần. Thì tại sao nó ra những cái kết quả tỷ trọng như vậy? Tại vì do cái ma trận hiệp phương sai thôi. Và chúng ta có thể điều chỉnh cái ma trận hiệp phương sai bằng cái phương pháp này. Chúng ta thu nhỏ cái ma trận hiệp phương sai của chúng ta lại bằng cái phương pháp này. Và công thức của nó là khi mà chúng ta muốn thu nhỏ cái ma trận hiệp phương sai của chúng ta lại, thì chúng ta cần một cái hệ số lambda, hệ số rút, hay gọi là nhân tố thu nhỏ. Và cái ma trận hiệp phương sai của chúng ta thu nhỏ lại nó sẽ bằng lambda nhân với lại cái ma trận hiệp phương sai gốc ban đầu
cộng với lại 1 trừ lambda nhân với lại cái ma trận đường chéo của cái ma trận hiệp phương xa ban đầu. Ma trận đường chéo tức là chúng ta chỉ lấy đường chéo thôi, còn tất cả các cái giá trị còn lại của cái ma trận hiệp phương xa ban đầu chúng ta để bằng 0 hết. Thì dựa vào cái công thức này chúng ta sẽ thu gọn cái ma trận hiệp phương xa lại mà nó không làm thay đổi cái tương quan giữa, hay không làm thay đổi các cái tương quan, ảnh hưởng các cái tương quan, cái mối quan hệ giữa các cái cổ phiếu của chúng ta. Đó, đây cách này nó gọi là cách thu nhỏ ma trận hiệp phương sai, và chúng ta sẽ cần cái cách này khi mà cái ma trận hiệp phương sai của chúng ta nó không phù hợp để tính toán ra các cái tỷ trọng của chúng ta. Và cuối cùng là một cái cách sử dụng cái option, tức là trên thị trường này chúng ta có thị trường option rồi, và dựa vào thị trường option là chúng ta có thể tính ngược ra lại được cái gọi là implied volatility, tức là tính ra lại được cái biến động tiềm ẩn á, biến động tiềm ẩn. Thì dựa vào cái công thức Black-Scholes để chúng ta thế tất cả cái giá trị vào đó và cái giá trị của option có sẵn, thì chúng ta tính ngược ra cái sigma. Thì chúng ta không dùng cái sigma trong quá khứ nữa, không dùng cái độ lệch chuẩn trong quá khứ nữa, mà chúng ta dùng cái biến động, dùng cái độ lệch chuẩn tính được từ cái giá trị của option. Nó chỉ khác vậy thôi. Rồi cái còn lại thì từ sigma đó thì chúng ta sử dụng cách nào chúng ta tính thì tùy chúng ta. Đó. Thì thay vì chúng ta phải dùng những cái thường tất cả trong cái nội dung của cái portfolio này của chúng ta thì chúng ta dùng dữ liệu hoàn toàn là quá khứ hết, dùng dữ liệu hoàn toàn quá khứ, và đó chính là một trong những cái mà bị phê bình rất là nhiều đối với lại cách tiếp cận của cái tối ưu hóa cổ điển, tối ưu hóa danh mục theo kiểu cổ điển. Tại vì chúng ta dùng dữ liệu quá khứ và tương lai thì chắc gì dữ liệu đó nó còn đúng nữa, còn chính xác nữa. Thì cái việc mà chúng ta dùng cái giá trị của cái hợp đồng option ở đây trên thị trường option, chúng ta dùng cái giá trị có sẵn để chúng ta suy ngược lại cái sigma, cái biến động, chúng ta gọi là implied volatility á. Thì cái này chắc là trong một số môn học thì các bạn cũng đã học rồi. Khi mà chúng ta có một cái thị trường option nó giao dịch phổ biến rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển ngược lại cái volatility từ cái thị trường option đó, rồi chúng ta tính toán cái ma trận hiệp phương sai. Đó chính là tất cả những cái cách mà được trình bày trong cái nội dung sách của chúng ta. Ngoài ra thì hỗ trợ của chúng ta thì chúng ta còn có thể sử dụng data analysis. Chúng ta tính toán trên Excel, chúng ta tính toán data analysis, chúng ta có thể tính nhanh ra được luôn cái ma trận phương sai, hoặc là cái ma trận hiệp phương sai, hoặc là cái ma trận tương quan. Chúng ta chỉ cần kéo là chúng ta ra, không nhất thiết là chúng ta phải dùng cái hàm mà được định sẵn, cái hàm mà được xây dựng bởi VBA code của tác giả. Gần như là những cái nội dung này thì chúng ta không cần đụng đến VBA, tại vì không bắt buộc phải đụng đến VBA, vì chúng ta xử lý bằng tay được hết. Trừ khi những cái nào mà chúng ta xử lý bằng tay mà nó tốn thời gian á và nó rườm rà, thì lúc đó thì chúng ta mới cần cái sự tham gia của VBA vào. Ok, rồi các bạn trình bày tiếp đi. Nhóm trình bày tiếp đi các bạn. So good afternoon, teacher. And I would like to continue with the second part. In this part, I will give you the overview of portfolio model and how to calculate input like return, mean, variance, and then I will construct
this theory in the Excel. And about the overview, I would like to review the basics mechanics of portfolio calculation and some basics notations like expected returns, variance, standard deviations, correlation, and covariance. And based on the historical price data, how can we construct the portfolio? And I will imply these into the Excel, but before that, I would like to emphasize some key points. First is the theoretical equations. Let's have a quick look about these equations. And next, I would like to show you the difference between two methods to calculate returns, which are continuously compounded and discretely compounded. As we can see, I take the example that the timeline from 0 to 12 months, and with the returns in the method 1, we take the price 12 divided by price 11 minus 1, but because it is continuously, so we choose the price at time 0 is the base value and compounded it by multiplying with the e power sum of rate of return of number period, and it is the same with the price 11. While in the discretely compounded, the return will equal to price 12 and divided by price 11 minus 1. These value features simply take specifically. So by the continuously compounded, it makes the gap between the price of 12 and price 11 in the first method is smaller than the gap between of those in the method discretely. So consequently, the continuously compounded return always have the smaller value than the discretely compounded return. And I will realize this through Excel now. So first one, I would like to, with the very first part in Excel, I will show you the difference between discrete and continuous compounding approach to calculate returns and the way to find mean, variance, standard deviation as well. We have the data of stock price of Apple and Google from 1st June 2007 to 1st June 2012. And to calculate the discretely compounded return, we just take the later value divided by the former and minus 1. So here we have the value, and with the continuously compounded, we just take the log function and the later price divided by the former price.
So So from these number, yeah. do you know the advantages of the continuous compounding return, and of course the disadvantages as well? I think the advantages is can predict the most exactly value based on continuously compounding, and the disadvantage I think is more complex in identifying the rate of return. Mm-hmm. So I think this is mentioned in some kind of subjects that you already study, maybe in the financial econometrics, and the crucial advantages of one of the crucial advantages of the continuous compounding return is that you can add the return on the short period, and you have the return in the long period. For example, if you have the continuous compounding return for weekly or daily, you just add up all of those return, and you have the return, the monthly return, or the yearly return, because of the formula of those return using the natural logarithm. So you can add up all of those return. You have the longer return, the longer period return. So Yes. this is one of the important advantages of the continuous compounding return. And you cannot do it with the discrete compounding return, or you can say the simple return. Okay, just Yes. keep on. Yes, thank you. And next, I will show you how to calculate the monthly mean return. We take the average function and the return data. And the variance we take are I2 sample and the last is standard deviation I2 sample 2. And two, and here I insert a picture to express the rule to annualize these input. Because this is monthly, so M here is equal to 12. Mhm.
So here is the result that we have. And after this first example, I have two conclusions that the first is the values of discrete compounding are higher than those of continuous compounding. The difference between them is not significant because it's very small, and we should use the value of continuously compounded return to apply the later step, because we wish to assume that the return data for the 12 periods represents the distribution of the returns for the coming periods, and so the continuously compounded return is more appropriate. And next, I would like to present about how to calculate covariance and correlations. Here is the continuously compounded return that we have calculated, and we just take it. And first one, I would like to calculate the return. Variance symbol. And standard deviations sample. And for the standard deviation, we can take the square root of variance. We have two methods, so it gives the same result. And here is the input for population. Variance population. So, and as you can see that the input between sample and populations is not different too much. So in the later example, I will use the calculation for sample, and to calculate covariance with the normal calculation we have here, and I would like to calculate the return of individuals access minus the average return first. Okay. I will fix this. So
And next, we will take the products of the return minus average return of Apple and Google. So the first way to calculate covariance, we take the average of this value, and the next method we can use the function from Excel. Compare population. Next, we use the COVA. Here are the results for covariance of populations. And next is for sample. And for the normal way, here is the equation for covariance sample. We have divided by n minus 1, and because the average function included the value of n, so we have to multiply with n. Here is 60 divided by n minus 1 is 59. So here is the results. And about the correlations, first we can take the Excel function. For the population, we take the covariance populations divided by the standard deviations. Population of two stop. And about the sample, we do similar. So here is consequence. And in previous teachers have made the question that the importance of covariance and correlations. So I would like to explain that
we use covariance and correlations as a measures to identify the relationship between two stocks. And both covariance and correlations have the same meaning, so I would like to take correlations as representative to make deep explanations. As we can see on the graph here, we have correlations equals 1, 0, and -1. And if correlations larger than 0, the relationship between two stocks is positive, so return of stock A increased, which led to stock B also increase too. And if the correlations equal exactly 1, it can be called perfectly positive, which means there is no diversifications, and just the changes in proportions of the assets will make the changes in the expected returns or the standard deviation. And in the second case, if correlations equal 0, there is no relations between two stocks. And the last case, if correlations smaller than 0 is negative, the relationship between two stocks is negative, so the return of stock A reduced, causing an increase in return of stock B. And in special case, if correlations equal exactly -1, it can become perfectly negative, which means two stocks can offset risks together completely. So the volatility or standard deviations can be zeros, and at this point, the expected return is equal to the riskless return. Yes, and based on the informations of correlations or covariance, the investor can allocate their proportions in the box of assets that they plan to choose. Yes, that's and in this example, we can see that the correlations is equals 0.1765 is positive, and I would like to demonstrate this relationship into the graph. Here is the return that we get from the previous calculations, and to draw a graph, we take insert category, select the return. I will choose returns of Apple, and Y I will choose returns of Google. Okay. So here we take a graph, and to illustrate the chain, we choose straight line, more options.
display equation and display R square. And here from this result, we can conclude that if the returns of Apple increase by 1%, the return of Google will increase 0.1594%. Which we can see that it has a positive relationship. So that's about individual stock. And next, I will present to you about the portfolio of two stocks. With the proportion of Apple is 50%, it is equal to 0.5, and the proportion of Google's is equal to 1 minus the proportion of Apple is equal to 1 minus 0.5 is equal to 0.52. And about the portfolio return, we just take the equation that the proportions of Apple, let's multiply with the return and plus the proportions of Google multiply with the return of Google. So here we have the consequence. And about the mean, we also calculate these before, and let's just have a quick calculate. Variance. So, about the covariance.